Are you able to see my screen? Yeah, yes, Rajendra. Yeah. Today we are going to discuss about installing and configuring the ESX server, means the host machine. Okay. Okay. So Okay. for this, we will see our agenda for today's. This is our agenda. We will see the architecture, how the ESX server will be like, how it lay on the hardware, and how the VMs will create. The theoretical part of theoretical overview. Okay. Okay. And Yeah. the minimum requirements to install, and where to check the compatibility of ESXi servers. Mhm. Okay. Okay. And Okay. I will get we recordings for this session, right, Rajendra? I didn't think so. Shailaja started recording or not? I didn't check. 1 second. Mhm. I don't have any option to record. I think it is, yeah, it is there. The session has been recorded, right? Yeah. If you want to. Mhm. So the session is not recording now actually. Mhm. Mm. I But in am the on link, web. yeah. Yes, Rajendra. But in the link, the session has been recorded. I can able to see. Maybe, but Shailaja may be recording the session. Mhm. Okay. Okay, sure. No. So because I want to listen the sessions as many as sessions after recording. Okay. So if not, also I can record a session for this session for you, and I am on the web page, so I'm not able to record it actually. If I am the application, I logged in with application, I can record, but now Mhm. I'm on the web. Okay. Okay. Okay, sure. Yeah. Today just we are seeing that installation part and the basic configurations, and how to Mhm. connect the SXI with shell commands, and the client and managing that. Overview only we are doing. Actually, we planned this session at 7:30. It takes almost 1.5 hours, but we Okay. started little late. Okay. No problem. Yeah. Yeah. So this is the architecture for the ESXi server. How the ESXi server lay? What is ESXi means? It's a bare metal hypervisor architecture that inside a virtual layer directly on top of a computer hardware. Means this is our computer hardware, like CPU, your CPU. Okay. What your CPU will contain? Only processor, RAM, hard disk, and network cards and motherboard, right? This is Yeah. your CPU. So when you install the VMware ESXi OS, that will lay on that hardware. Okay, and Okay. it provides a layer between hardware and our virtual machine operating system. Mhm. Okay, Okay. so this is the architecture, just the base level on the bare hardware, metal hardware. The OS will sit, means like our Windows or Linux, it will sit on Mhm. that. On top of that, it will provide a layer. It will provide us to install the multiple OSs like Windows, Linux, whatever you're interested. And Mhm. we cannot directly connect it to this host. We need a we need an application like vSphere or VMware Center, VMware Virtual Center. That's nothing but a VMware Center or command line, CLI, Linux CLI. With this, we can connect to this server. That we will see today in practical session. So when you are planning for the ESXi server deployment, means your company is going to implement a virtualization, or it is going to use a virtual server for a project. Okay, then first we have to check the compatibility. All hardware is not supported for the VMware ESX server. Okay, so first we have to go to this link.
here you can find that which hardware is supporting for the ESXi services and which version is compatible with which servers. We have so many vendors like Dell, IBM, like that. So if you plan for the VMware 5.5 or 5.1, yes, you select here. So now I am showing for 5.1, and with here you can see that product you are going to use it as a product, and which system type, it is a blade server or motherboard, rack tower or whatever. So you can select which type of, what is your plan. You have a rack server or you have a normal board server, means normal CPU, or any rack towers, like that. These are the types of servers. Okay. So mostly people will use blade servers. Okay. And which made you are going to use. So I'm taking the Dell, like that. Mostly Dell or HP people will use. Okay. Just so what features you are going to implement in this? So do you want fault tolerance, or you want only Linux? Linux you are going to install, or VM directly on path, like that. So if we go, so these are all the, just you can go through this link. I can ping you on chart so you can understand. Okay, and I will share the slide also. Okay. My computer has changed, so just that is it. I'm not able to. I didn't install the app. If you have an app, it is easy to share and everything. Record I log also. into it. So by selecting this, you can see that which servers in Dell. These are the servers supported for this versions. Okay. Partner Dell Edge server will support for ESXi 5.1. These all versions it is supporting. Yeah. If you go down, so it is supporting this M6 series 5.5 are supporting, but in the first one it is not supporting. Okay, so like that you can check before installing only, is it suitable for your VMware environment or not. Okay, it is just compatibility check before. If you purchase the server already and you are not able to install the features, so it is waste of money for you, right? So in the planning stage only, you have to plan like this, means yeah, you have to check the compatibility, and if you take a decision, it will be good. Okay. Yeah. Yeah. So for our labs, we are going to use a virtual environment, like we are using a Windows 7. You have the Windows 7 PC, and we are going to install VMware Workstation application. It need minimum Workstation 7 or greater. Okay. So we are going to install the Windows VMware Workstation 7, and on top of that we are going to create a virtual ESXi servers. So initially we are installing only one ESXi server. After that we will clone it. So there is a feature called cloning. So the same server environment will create another server. Okay. So first we will install the ESXi. There we will check all the features what are available in the ESXi server and how to configure everything. Once we get perfection in that, we will clone it and we will go for the vCenter concept. Okay, then we have two hosts controlling by the one vCenter. Okay. Okay. So first we are learning with one ESXi, and we are duplicating the same server as a second server, and we are controlling that both servers with vCenter. When we install vCenter, we are going to see the high availability and fault tolerance and vMotion and everything. Okay. Here ESX is the name of the server, right? EXI. Yeah, it is. It is a ISO file, yeah, OS file. Like Windows, you have Windows 7 CD, right? DVD. Yeah. Like that, it is a DVD. So the DVD will shipped in the ISO file. So no need to burn as a DVD. Directly you can use it in VMware.
Okay. Okay. Yeah. So minimum hardware requirements is for our lab purpose. It is i5 or i7 processor, and minimum 8 GB RAM is required, and 200 GB free hard disk space is required. So installation step, first we will do inserting media and rebooting the server to boot from the boot device. And these are the steps involved in installation. So just a overview that accepting the license and the storage device which you are going to use, and keyboard layout. Like if you install the Linux, if you install any Red Hat Linux or anything, this is similar, like same, it will look like same. Because the ELXi kernel is built on the Linux environment. So post installation we are going to see how the interface will look and what can we do on the server, means the configuration, the server configuration. We are not going to create any VM directly in the server. To create any VM or to manage any settings, we need vSphere. The server only have that UCDI user, that is direct connect to user interface. We will see that once we install, and where to change the passwords and where to give the basic configurations like host name, IP address and everything. We can do from the DCUI, and we can see the logs and how to enable the default SSH will be disabled. So we will enable it and we will connect to PuTTY to do operations, and installing vSphere client. We will see all this now. Okay, so I'm switching to the lab. So this is, I will, do you have the software or do you want to share with, I have to share to you. I can share it through my Google Drive. No, I don't have. Please share. Yeah, after this session I will share through Google Drive, so you can download it and you can use it. So Okay. this is VMware Workstation 10. Okay, version 10. So I am using this. I already installed it. It's just a normal installation like next will work in this. Okay. Do you want to see the VMware installation also? I can show that if you want. Yes, please. So this is the software VMware I'm going to share to you. So just double click on the VMware workstation. It will pop up like this, and accept everything as default. No need to change anything. So just I'm doing that repair. Just the same thing will come. Okay. Select all. This will be like a MS Office installation. Just you need to select whatever you want. Just next will work. Okay. So how you practice your WebLogic or VMware, the virtual box or VMware? No, VMware only, Rajendra. I'm having I installed one VMware for WebLogic. Yeah, that VMware is that's the same, right? That VMware workstation. It's a 7, I think. VMware version 7. Okay,
I will give the latest, and that 7 also works for us, but we will go with the latest. We have more features, right? Okay, yeah, yeah. So once you open, if it is not, it is the first time, it will ask for the key. So I will share the key also with you. One of any one of the key you can use in that. Okay. Okay. Yeah. So then when you open, it will be like this. It will come. Station. Okay. So it will be like this. So Okay. after opening this session, you can create a new virtual machine. Go to File and New Virtual Machine. So take the option Custom. It is an advanced one. So it allows us to, if you take the typical, right, so whatever they define, it will install. Like the partition layout, everything will be come to default. If you go for custom, you can give the partition and everything. In this case, actually, it is for now we didn't require like that. But if you plan for installation of Linux or whatever, it won't. It will allow partition here. But if you go to typical directly, it will take its default partition. Okay. Okay, so it's better to use the custom one. So we can choose whatever we want. Okay. Okay, yeah. Yeah. Going for next, the compatibility. Now I installed VMware Workstation 10. So if you have the older VMs already installed, you go with this, and freshly you are installing. So I'm taking the same version. So here you can see that compatible with ELXi server. The 10 is have the compatibility. ELXi. Before versions are not there. And here also it is giving that limitations. We can use 64 GB of memory. Okay. Okay. From 10 version, it is supporting as ELXi, right? Yeah. ES6. Yes. Earlier versions we don't have for 7 and 8. We don't have option. Yeah. From 10 In onwards, 8 also right? it was there, but it is only 3.5 up to 3.5 it is supporting. Okay. That ESXi we are using ESXi, but before it was ESX. ESX, and what is the difference between ESX and ESXi means ESX is built as a OS. Normal all Linux command will works. It built on the Red Hat Linux. So the hacking is happen, and it is a thinner. It is a thick version, so it occupies more space. So to make the OS light, means small footprint, so what they did is whatever necessary they will keep, and the remaining all other Linux features. So it became only 32 MB. After installing this OS, the disk will occupy only 32 MB. Okay. And nowadays the vendors, what they are doing is they are putting a SD card and they are shipping with the server with the ESX directly. So diskless concept. There is no disks. If you have a SAN environment, the hardware itself have the ESX operating system, and directly you can mount that SAN or ISKZ lungs, and you can create your machines. So there is no disk inside of the server. On SD card only it will run. For that purpose, they removed all Linux features, and whatever the required features that they kept, and they build a VM kernel. So in ESX, you can directly log in and you can install your own software. But in ESXi, you cannot install any like any packages like yum install or rpm install. You cannot use that commands. In ESX, you can use that and you can install your monitoring tools, everything. But here you cannot. So whatever you want, that VMware is providing now as plugins. Okay. In ELXi, you cannot install the packages and RPMs. Yes, you cannot install any packages. It is a pre-built. Okay. In ESX, there was a feature. Yeah. Yeah. Okay. Okay. These are the Which was a limitations for major, VM. yeah, difference, right? Yeah, which was a major difference. Okay. So without vSphere also you can operate ESX, but ESXi you need the vSphere. Yeah, that is the difference. Yeah. So can you please repeat? In ESXi you can without vSphere client you cannot install anything in the ESXi, but you can install softwares. You can create VMs on ESX. Oh, okay.
So then why people are using EXI mostly? EXI. EXI have more features and it is very thin, like it is occupying only little space, and there is no Linux kernel. They removed the Linux kernel, so the hacking problems and security will be increased in ESXi. Before, if any Linux hacker or any hacker, they can use all Linux commands and they can hack the servers. Okay. In ESX, in ESXi, that chance is not there. Okay. Okay. For that, people are using this ESXi. Got it. Got it. Yeah. Yeah. So these are the limitations for the VMware workstation, which we talk about the application virtualization. Okay. 10 is compatible to all, right? VMware 10. Compatible to all. Yeah. Okay. Now, what is the So, current one version? It's 11 or 12? VMware 12 or VMware workstation 12 is there, but workstation we will use for this lab type of thing and small environments. Going to the corporate level or any production jobs, production level, we will use only ESXi servers. Workstation is the application which depends on the operating system. When we come to ESX itself is an operating system. If my Windows crash, my all VMs will gone. But in ESXi, nothing will gone. If that one gone, just you remove that all your disks and keep in a new installation ESXi server, all your servers will be up. That feature is not available in the application level, like VMware workstation. Okay. Okay. Whereas in EXXi, we have the security concepts. Yeah. The data will be restored. Yeah, the data is available. There is no dependency on the hardware or any other operating system, because itself it is the operating system and it is a virtual environment. Everything is a file. When you come to the VMware ESXi server, like Linux, everything is a file. If you copy that file to another hard disk and you can plug into any hardware and you can start it. There is no hardware dependency. Okay. Here my small doubt is like VMware and EXI are both are same or? It is that VMware is the company and ESXi is the product. Oh, okay. VMware is the company and workstation is the product. Okay. Like our desktop, workstation and server, it is all the same. VM player is the desktop. VMware workstation is the workstation and ESXi is the server. Okay. Got it. Windows 7, Windows Server, Windows System Center. We can compare it with Microsoft like this. Windows 7 is the operating system. Okay, Windows Server is a server word and workstation is a environment. Like that, ESXi is an environment. Yeah. One more doubt, Rajendra. Like in production real-time environment, which server will be there? Like EXXi 10 ESXi. or? ESXi, the recent is 6.5 only, but all productions are running 5.1 because there is some bugs in 6.5. Few productions are moved to 5.5. Most of the environment in 5 because it's already installed. Now everyone moving to the cluster, cloud technologies. So that's why the stabilized version is 5.1 and 5.5. Okay. So how about the new release has some issues. VMware ESX 5.1 and VMware ESX 5.5. We are going to cover that both in this. First we are starting with 5.1 and at the end of the session, end of our classes, we will go to 5.1 future. We will upgrade this 5.1 to 5.5 and we can see the environment, how it looks at there also. Yeah. Here I thought like my assumption, VMware workstation 11, 12 is there, right? I thought it's a 10. Workstation is different and the production is 5.5, 5.1 is different. That is ESXi. These are the only workstation, VMware workstation application. This is not the OS. What we are installing is an application to build a environment, virtual environment to install the ESXi server. So I can give that virtualization. The application, right? EXXi
is application. Workstation is an application. Okay, ESXi is Yeah. a server. So now I have only Oh, one got it. system. Yeah. Okay, I have only one system that already installed with Windows 7. Okay, now I want to install ESXi server on the same machine without disturbing my Windows 7. For Yeah, that, got I am it, Rajan. taking the help of Workstation Yeah. to Yeah, got take a it. virtual environment. Okay, Yeah. you forgot about this Windows Workstation. Just it's for a lab purpose. In production, you can't see this Workstation. Mm-hmm. Oh, Okay, okay. Okay. so after installing, you can get an idea. Okay. Yeah, 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 yeah. Sure, sure, sure. Yeah. So I'm taking the option. I will install the operating system later. Sure, I'm sure, going sure. next. So here it Okay. will prompt me what you are going to plan. Okay. So I'm going to select VMware ESX Mm-hmm. 5. Okay. It will the subversion is not it will support all five version means 5.1 and 5.5. The major Mm-hmm. version will shows. Okay. Okay. Mm-hmm. So here we can select the path where the all files will store. So now what is happening? So all my installation will becoming files here. Mm-hmm. Okay. 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 I'm storing that files in E. Okay. If I want to move this VMware to another machine, just copy this folder to a pen drive or any hard disk and paste it in the other hardware, and you can directly start it. No need of Okay. again installation is not required. That is the Mm. flexibility available in the VMware. Okay. Okay. That file will support, right? Yeah, that file will support. Okay. Okay. I will show that also when we work with the two VMs, VMware ESXi host, we will create a Mm-hmm. VM in one machine. We will copy that files to other VM and we'll start that. So to install it takes almost 1 or 2 hours, but to copy it may 5 minutes, and immediately you can start the service. Mm-hmm. Okay. Okay. So I have you can take 4 GB, 4 GB is minimum, but I'm taking for 8 GB for better performance. Yeah. I have 48 Uh, GB of RAM in this, so I'm using 8 GB. But in your uh, laptop you have 12 yeah. GB, so you go Yes. with the Yes. 4 or 6 GB. Okay. Okay, And processor is i3 processor, Rajendra. Mine is. not a problem. It will support. Mhm. The performance may be slow, but it will support. There is no issue. Okay. 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 Mhm. Okay. Okay. Yeah. So here I'm taking the bridge connection. Bridge connection means it will directly connect to my switch, my internet switch, Mhm. and it is the storage control, the SCSI control I'm taking. Just take the all defaults. Nothing is there. Mhm. I'm creating a VM virtual machine, saving it as a single file. Mhm. Whenever I'm planning to copy, it is easy to copy a single file instead of copying multiple files. Okay. So finish. So my VM is ready here. It's a VMware ESXi server. We are going to use it as a ESXi server. Mhm. Okay. What we did till now, we are trying to create a virtual environment for the ESXi server. That's it. I Okay. don't have multiple machines, so I want to show multiple. I need multiple machines, but I have only one machine. So from my base Windows 7 machine, I'm taking some hardware like 8 GB and two processors and hard disk. I created a virtual disk. This is going to act as our ESX server. Mhm. Okay. In Okay. here, I'm having doubt, Rajendra. Like on Windows only, we need to install this VMware, right? Can we install on Linux machine also operating system? In a this is an application, Windows supported application. Workstation is a Mhm. Windows support application. But Oh when yeah. you are coming to ESXi server, there is no other application will directly you will place the VMware ESXi CD
in the hardware like your CD-ROM or DVD drive and inside reboot, that will directly laid on the hardware. No need of any other operating system. No, So, for example, like in our real-time environment, in our MNCs companies, if someone the requirement come like I want to install VMware ELXi, so on Linux, can we do that on Linux or Solaris? ESX is itself a operating system. We are not. We won't use any other operating system to install VMware ESXi. Okay, this is your. I will tell that this is your bare metal hardware. Okay, this is your server. What we created is your server. Like your laptop. If you insert direct ESXi 5 CD and if you reboot itself, it will install everything in your laptop. ఓకే లేదండి నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇప్పుడు మన ఆఫీస్ లో లైనెక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సోలారిస్ ఉంటుంది కదా, మాకు రిక్వైర్మెంట్ వస్తుంది, అందులో మనం ఇన్స్టాల్ చేయమని చెప్తారు కదా. ఇదైతే మాది ల్యాప్టాప్ విండోస్ 7 ఇది అనమాట ఓఎస్. మన ఆఫీస్ లో ఎలా చేస్తాం? ఆఫీస్ లో వచ్చేసి మనము డైరెక్ట్ గా హార్డ్వేర్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ విండోస్ మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నారు కాబట్టి దాన్ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా VMware వర్క్ స్టేషన్ అవి వాడుతున్నామండి మనం ఇక్కడ. ఓకే ఓకే ఎగ్జిస్టింగ్ దాన్ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా మనం VMware వర్క్ స్టేషన్ హెల్ప్ తీసుకుంటున్నాం ఫర్ ల్యాబ్ పర్పస్. ఓకే ఆఫీస్ లో డైరెక్ట్ గా CPU లోనే ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. మేము చేస్తామా, అది నెట్వర్క్ వాళ్ళు చేసి పెట్టాలా? మనమే చేయాలండి అది. మనకు CPU ప్రాసెసర్ ఇస్తారు, సర్వర్ ఇస్తారు మనకి. సర్వర్ కి మనము DVD ఇన్స్టాల్ చేసి మన విండోస్ 7 ఎట్లయితే ల్యాప్టాప్ లో ఇన్స్టాల్ చేస్తామో సేమ్ అదే విధంగా దీన్ని ఆ సర్వర్ లో ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. విండోస్ 2008 ఎలా మీరు సర్వర్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తారో అదే విధంగా ESXi కూడా ఇన్స్టాల్ చేస్తారు. ఇప్పుడు మనం ఏం చేసామంటే ఓన్లీ ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేసాం, మనం ఇంతవరకు ESXi ఇన్స్టాల్ చేయలేదు ఇంకా. సో మీకు ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ కనబడుతుంది కదా, నేను హైలైట్ చేసిన బ్లూ కలర్ హైలైట్ చేసింది, ఇది ఒక సర్వర్ అనమాట. మీకు ఒక CPU మీకు ఇచ్చారు మీ ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు, దిస్ ఇస్ ద సర్వర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ అని మీకు ఒక అంటే బ్రాండ్ న్యూ సర్వర్, దాంట్లో ఎలాంటి OS కానీ ఏం కానీ లేదు, జస్ట్ దే అసెంబుల్డ్ అండ్ గివ్ ఇట్ టు యూ. ఓకే దానికి ఒక నెట్వర్క్ పవర్ అప్ చేసి మీకు ఓన్లీ బయాస్ తప్ప దాంట్లో ఏమి ఉండదు, బేర్ మెటల్ ఉంటుంది అనమాట. దాంట్లో ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లేదు, ఇట్స్ జస్ట్ న్యూ సర్వర్. ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ చేయబోతున్నాం కదా, ఇక్కడ నుంచి మనం కంటిన్యూ చేస్తాం సర్వర్ లో, ఫిజికల్ సర్వర్ లో ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం మనం. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం, మనం ముందు DVD ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, DVC ఇన్సర్ట్ చేస్తాం కదా. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ద DVD. Yes. Now I got it. Okay. Same as in office also, right? Real time. సేమ్ లైక్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ DVD ఇన్స్టాల్ చేశాను, ఇన్సర్ట్ చేశాను డ్రైవ్ లో. ఓకే ఇప్పుడు దీన్ని పవర్ ఆన్ చేస్తాను. సో మీకు ఈ స్క్రీన్ నుంచి వస్తుంది, మామూలుగా పవర్ ఆన్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు వస్తున్న స్క్రీన్ ఉంది కదా, ఈ స్క్రీన్ వస్తుంది మీకు డైరెక్ట్ మానిటర్ పైన ఈ స్క్రీన్ వస్తుంది. ఓకే ఇంతకు ముందు మనం చేసిన మన దగ్గర ఫిజికల్ సర్వర్ లేదు కాబట్టి వర్చువల్ సర్వర్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం అంతే. సో డైరెక్ట్లీ ఇన్స్టాల్ ఫిజికల్ సర్వర్ లో అయితే మీకు డైరెక్ట్ ఇదే స్క్రీన్ వస్తుంది. అర్థమైందండి. మనం పవర్ ఆన్ చేసాము, ఆటోమేటిక్ గా అది మొత్తం మన కెర్నల్ ని ర్యామ్ లో లోడ్ చేసి ఇక్కడ స్టార్టింగ్ ద కెర్నల్ దాన్ని లోడ్ చేసి కెర్నల్ స్టార్ట్ చేస్తుంది. ఇది ఇన్స్టలేషన్ ప్రాసెస్ అనమాట. సో ఫస్ట్ ఇట్ విల్ గివ్ ద యూజర్ లైసెన్స్ అవన్నీ వస్తాయి ఇప్పుడు. సో ఇక్కడ మన హార్డ్వేర్ ఏంటని చూపిస్తుంది, ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ దట్ హార్డ్వేర్ 2 cores. I selected 2 cores and 8 GB RAM. And the version of the ELXi is 5.1 and kernel is built. It's not mandatory. The 5.1 version we are giving. So it is a product of VMware. ఇప్పుడు ఆఫీస్ లో లైనెక్స్ ఉంటుంది కానీ లైనెక్స్ లో ఇలా వేయచ్చు కదా మనము? లైనెక్స్ లో మనము ఇది వేయకూడదండి యాక్చువల్ గా. ఓకే
అసలు ఎలాంటి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లేని దాంట్లో మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. అంతేనా? అసలు మనకు మామూలుగా సిస్టమ్ క్రియేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, దాంట్లో ఏమీ రాదు, ఓన్లీ బయాస్ వస్తుంది. జస్ట్ సపోజ్ ఐ విల్ టేక్ జస్ట్ ఎ మిషన్ వితౌట్ ఓఎస్ నేను ఒకటి క్రియేట్ చేసి మీకు చూపిస్తాను. ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకు ఆఫీస్ లో రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది కదా ఇన్స్టాల్ చేయమని VMware ఇన్స్టాల్ చేసేసాను. VMware ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత నేను ఇప్పుడు లైనెక్స్ కు మూవ్ చేయాలంటే VMware లో లైనెక్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. అదే అది మనం నెక్స్ట్ కమింగ్ విల్ సి అది ఎలా చేస్తానో నేను చూపిస్తాను నేను. అదనమాట. ఓకే. మీరు అడుగుతుందంటే లైనెక్స్ పైన VMware ఇన్స్టాల్ చేస్తా అంటున్నారు. లైనెక్స్ పైన VMware ఇన్స్టాల్ చేయము, VMware ప్లాట్ఫామ్ పైన లైనెక్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. ఓకే. లైనెక్స్ ఆర్ విండోస్ వాట్ ఎవర్ వి నీడ్ అండ్ VMware ప్లాట్ఫామ్ పైన మనం చేస్తాం. ఇక్కడ మనం చూపించాం కదా నేను. వాట్ వి ఆర్ డూయింగ్ ఇస్ ఈ హార్డ్వేర్ పైన VMware ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ మనం. ఈ ఇన్స్టాలేషన్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనం ఏం చేస్తాము, విండోస్ కానీ లైనెక్స్ కానీ వాట్ ఎవర్ యు వాంట్ వీ కెన్ ప్లేస్ ఇట్. గాట్ ఇట్ అర్థమైందండి. సో ఒక సర్వర్ లో మామూలుగా ఒకే ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేయగలుగుతాము. కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను. రైట్. సో ఈ ఇమేజ్ అనేది మీకు ఐడియా ఉంటే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో హార్డ్వేర్ మనం క్రియేట్ చేసుకున్నాము, దాన్ని VMware ఇన్స్టాల్ చేసాము. నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్స్టాల్ విండోస్ ఆర్ లైనెక్స్ వాట్ ఎవర్ యు వాంట్. Okay. So it is asking to continue the installation. So first it is asking, sorry. So it is telling that first you have to go to the compatibility. It is asking did you check the compatibility or not. So that VMware, it is a virtual environment, it will support. So I am taking the enter to continue. And it is asking to agree for license agreement. So here it is different, like F11 is mostly we use F11, F12. In normal we will take enter, right? So here it will be different. Because habitually people will press enter, so they won't go to that, they change little bit. Okay. We need to press here F11. It is scanning for all hardware which is available in our CPU now. So what it is showing, we have a 40 GB of hard disk in this. So later I will add another 2 disks, and how to create a data store I can show that. So that's why I'm just taking a basic 40 GB disk. It won't occupy the more total space. Whenever you are using the disk, it will occupy. So showing 40 GB means it is not occupying a 40 GB of hard disk on your laptop. Okay. So I'm selecting the drive. To install, select the disk to install. So my operating system, that ELXi operating system will install on that 40 GB disk. Okay. So this is the keyboard layout. So this is important. If you take other keyboard layout, right? So when you are typing, when it comes to the password, it will be different. This is case sensitive. So it's better to use the US default. All keyboard manufacturers manufacture the keyboards based on the US default keyboard layout. So we are taking the US default, and it is asking for the password, root password. In Linux also, if you are installing, it will ask for the root password, right? Yes, correct. He is the super user. Here also he is a super user. In VMware also, root is the super user. He can do anything. Yeah. Okay, so I'm giving the password as password only. So if it is saying that already password does not match, when I type correct, it is changing to the password. You can check that. Yeah. Password matched. Yes. Okay. Yes. So before pressing only, you know that you are typing correct. And pressing enter to continue. It's a minimal installation actually. In ELXi there is no typical, but post installation configuration will be little different. Okay. So in Linux also there is a pre-installation and post-installation steps. Here also it's the same.
pre-installation and Same. post-installation. Yeah. Okay. What are the You are server familiar? names here, Rajendra? VMware EXA, ఇంకా ESXi 5. ఏమున్నాయి? ఈ సర్వర్ పేరు కాకుండా ఇంకా ఏమున్నాయి? vSphere, VMware సర్వర్ పేర్లు. VMware server system center is one Windows product. Whatever it comes from the VMware, it is the ESXi only. VMware ESXi. Only one server, that is EXX, right? Yeah, ESXi server. The version, the major version and minor version will be changed. Like it started at 3, VMware 3, VSX 3. Now it is 6.5. Yeah, the next version also come with us is ESXi 7. Okay. Okay, the version name will be changed. The operating system name will be same. There is no change in the operating system. Yeah, I mean to say like only one server, right? That is EXX. ESX, that is the operating system name. Yeah. Do we have any other server apart from EXX? For VMware product, it is only ESX. If you go to Microsoft, it will be System Center. Okay. I thought of different multiple names will be available for VMware. No. Operating system wise, it is only ESX. Okay, when you come to the workstation, there is only VMware workstation. Okay. The upgrade will come with 12, 13, 14 workstation, but it won't come with other names. Yeah. It is one product and they are upgrading it again and again whenever the major changes happen. Yeah. Yes. I thought some other servers will be also available on VMware. Only one EXX, right? Yeah, only ESX. Okay. Got it. Clear. So I'm confirming by pressing F11. What is happening? The install confirming that version you are. So it is showing that this is a version and installing on this hard disk. Okay. Yeah, warning the disk will be reportation. Okay. F11 to install. So it takes a 5 minutes time. It won't take more time. Okay. Just takes a 5 minutes time to install. It is a very thin application and it is more useful. Yeah. How is the openings and market for VMware, Rajendra? It is a baseline for the cloud environment. So I saw so many openings in US. In India also it's good. Some of major companies like Infosys and Cognizant, HCL, they are looking for professionals in this. Okay. Few of my students already works in HCL. Okay. Yeah. It is easy to learn, first thing, because everything we are playing with the hardware. There is no such like commands or scripting, nothing is there, background. Just we are creating an environment with the hardware. It is easy to learn if you understand, but if you confuse, it is tough to understand. So whenever you have doubt, clarify immediately, then you don't need to break your head. Yes. ఇందాక నేను ఏమనుకున్నా అంటే EXX కు కాకుండా ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయా పేర్లు VMware కు సర్వర్ కు? VMware నుంచి వచ్చే ప్రోడక్ట్ ఓన్లీ ఒకటే, దట్ ఈస్ ESXi. The versions may be different అంతే. వర్షన్స్ ఓకే. దాని పేరు ఇంకొకటి ఏమైనా ఉందేమో అని అనుకున్నా. VMware ESXi hypervisor, complete name. Okay, hypervisor అంటే a layer on the hardware, that is called hypervisor. ఓకే, అండ్ వీటిని కంట్రోల్ చేయడానికి మనము చాలా సాఫ్ట్వేర్లు వాడతాం. ఇది vSphere అని, vCenter అని, vShield అని డాటా సెక్యూరిటీకి. దట్ ఆల్ ఆర్ యాడ్-ఆన్స్. బేస్ రిలీజ్ ఇస్ ESXi ఓన్లీ. సిట్రిక్స్ కు VMware కు డిఫరెన్స్? సిట్రిక్స్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ అండి. సిట్రిక్స్ వచ్చేసి మీకు విండోస్ ప్రొడక్ట్ వస్తుంది, దాన్ని అప్గ్రేడ్ చేసి మనకు సిస్టమ్ సెంటర్ చేశారు ఇప్పుడు. అది విండోస్ ప్రొడక్ట్, నాట్.
ఇప్పుడు మనకు recently, as I told, like we got a requirement on VMware administration senior specialist and senior specialist on storage and backup. ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి చేసుకుంటారని మా మేనేజర్ చెప్పాడు. స్టోరేజ్ అండ్ బ్యాకప్, స్టోరేజ్ అండ్ బ్యాకప్ అడ్మిన్ అండ్ VMware అడ్మినిస్ట్రేటర్. మీకు స్టోరేజ్ అండ్ బ్యాకప్ వచ్చే వరకు ఈఎంసీ సాన్ కి సంబంధించి ఉంటుంది. సాన్ స్టోరేజ్, ఫైబర్ ఛానల్ టెక్నాలజీ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. నెట్ యాప్స్ కూడా అని చెప్పాడు అందులో. అదే నెట్ యాప్స్, ఈఎంసీ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, హెచ్పి స్టోరేజ్ చాలా ఉన్నాయి. ఇందులో నేను కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను దేనికి వెళ్దామా అని. సో దట్ ఈస్ వాస్ట్ సబ్జెక్ట్, మీన్స్ చాలా డెప్త్ గా ఉంటుంది అది. మీకు ఎలా అంటే నెట్వర్కింగ్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి, లన్స్ అని వస్తాయి అక్కడ, అండ్ ఒకవేళ స్టోరేజ్ లో ఏదైనా ఏ చిన్న మిస్టేక్ జరిగినా కానీ వీ కెనాట్ రిట్రీవ్ ఇట్. ఓకే ఓకే. అండ్ ఓపెనింగ్స్ వైజ్ గా వస్తే కూడా, ఓపెనింగ్ వైజ్ గా చూసుకుంటే కూడా చాలా తక్కువ. ఒక కంపెనీకి, ఒక ఎంఎన్సీ కంపెనీకి మా అంటే 10% ఆఫ్ కూడా, ఇప్పుడు VMware అడ్మిన్లో ఒక 50 మంది ఉంటే స్టోరేజ్ అడ్మిన్లో 5 మంది కూడా ఉండరు. బట్ పే వైజ్ గా చూసుకుంటే వాళ్ళకున్న పే ఇంకెవరికి ఉండదు, స్టోరేజ్ కదా, స్టోరేజ్ వాళ్ళకున్నంత. కాకపోతే ఆపర్చునిటీస్ చాలా తక్కువ. అండ్ వన్ టైం ఇంప్లిమెంటేషన్ అయిందంటే మనం ఇంకా స్ట్రెస్ఫుల్. యాక్చువల్ చెప్పాలంటే డేటా గురించి మొత్తం మనమే కేర్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఎనీ బ్యాకప్ ఫెయిల్స్, రీస్టోరేషన్ అవ్వలేదు, అప్పుడు మనమే రెస్పాన్సిబిలిటీ అవుతాం. దెర్ ఇస్ నో ఆల్టర్నేట్ టు రికవర్. బ్యాకప్ రీస్టోర్ అవ్వలేదు అంటే ఇంకా మళ్ళీ ఇంకో బ్యాకప్ కూడా మన దగ్గర లేదన్నట్టు కదా. సో దాన్ని ఇంకా అది మొత్తం, సో ఎవ్రీ టైం మనం కంటిన్యూస్ గా ఆ రీస్టోరేషన్ చెక్ చేసుకుంటూ డేటా ఎలా ఉంది, ఓకేనా, ఏ స్టేట్ లో ఉంది, ఇవన్నీ చూసుకోవాల్సి ఉంటాం. నేను ఒక 6 months వర్క్ చేశాను, బట్ ఐ ఫీల్ సో, నేను వచ్చేసి ఈఎంసీ దానిపై చేశాను. బాగా ఐ ఫీల్ చాలా స్ట్రెస్ అనిపించింది, సో ఐ కేమ్ బ్యాక్. అదే నెట్ యాప్స్ ఇప్పుడు చాలా తక్కువ, మీరు చెప్పింది కరెక్టే. నెట్ యాప్స్ చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు మార్కెట్ లో, ఎవరు దొరకట్లేదు. సో నెట్ యాప్స్ ఇప్పుడు హాట్ కేక్. సో రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది కదా, దానికి వెళ్ళమని చెప్పారు చాలా మంది. తర్వాత మా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అడిగితే వద్దని చెప్పారు. మీరు చెప్పినట్లు అది ఏమంటారు, కొద్దిగా టఫ్ ఉంటుంది, అండర్స్టాండింగ్ ఇక చేయడం కూడా కొద్దిగా ఇది ఉంటుందని చెప్పారు. నా ఎక్స్పీరియన్స్, నేను ఆపర్చునిటీస్ తక్కువ అండ్ కొంచెం స్ట్రెస్ ఎక్కువ, అండ్ ఓపెనింగ్స్ చాలా తక్కువ. అది మెయిన్ గా ఓపెనింగ్స్ తక్కువ. మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా మూవ్ అవ్వాలంటే మూవ్ లేము, ఇంకా మళ్ళీ అలా బెంచ్ పైకి వెళ్ళాల్సిందే. అయ్యో వద్దండి. సో కొంచెం రిస్క్ తో కూడుకుంది అనమాట. ఇప్పుడు క్లౌడ్ ఇది కాదండి, ఇప్పుడు VMware అంటే క్లౌడ్ కదా, క్లౌడ్ లోనే స్టోరేజ్ వస్తుంది కదా, నేను సపరేట్ గా మళ్ళీ VMware అనేది క్లౌడ్ కాదు. ఓకే ఓకే, క్లౌడ్ అనేది VMware బేస్ మీద ఇంప్లిమెంట్ చేసింది. ఓకే, ఫస్ట్ మనకు నార్మల్ ఫిజికల్ సర్వర్స్ ఉన్నాయండి. సో పబ్లిక్ ఏం ఆలోచించారంటే, ఇంత పెద్ద డేటా సెంటర్ మెయింటైన్ చేయడము, చిన్న చిన్న అప్లికేషన్స్ కూడా సర్వర్ పెట్టాల్సి వచ్చింది. ఓకే, అట్లా సర్వర్ మొత్తం నిండిపోయి పవర్ మెయింటెనెన్స్, సర్వర్ డౌన్ చేయాలి, అది చేయాలి, ఇది అన్ని హెడేక్ అనిపించేసి ఏం చేస్తే వర్చువలైజేషన్ తీసుకొచ్చారు. వర్చువలైజేషన్ ఏంటంటే, ఈ వర్చువల్ సర్వర్స్ అన్ని కూడా మన డేటా సెంటర్ లో ఉంటాయి అండ్ మన కంట్రోల్లో ఉంటుంది. ఓకే, దీని హార్డ్వేర్ ఫెయిల్యూర్ ఉన్నా ఏమన్నా మనమే చెక్ చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే ఫిజికల్ సర్వర్ మన దగ్గర ఉంది కాబట్టి. సో పబ్లిక్ అది కూడా బోర్ కొట్టేసింది అనమాట. ఈ సర్వర్ని మనం ఇక్కడ పెట్టుకొని ఎందుకు అనవసరంగా మనం బేర్ చేయాలి దీన్ని అని చెప్పేసి క్లౌడ్ అనేది తీసుకొచ్చు. అదేంటంటే, ఎవరో ఒక డేటా సెంటర్ బిల్డ్ చేస్తారు. ఓకే, ఆ డేటా సెంటర్ లో ఉన్న సర్వర్ ని మనం హైర్ చేసుకుంటాం ఫర్ మన అవసరమైనప్పుడు వాడుకోవడానికి. సో ఫిజికల్ మెయింటెనెన్స్ బిల్ చేయరు, హార్డ్వేర్ ఫెయిల్స్ ఏమన్నా వాడు క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ చేస్తాడు. స్టోరేజ్ కూడా క్లౌడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాడు కదా, క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ ప్రొవైడ్ చేస్తాడు. స్టోరేజ్ వాట్ వీ హావ్ టు పే ఇస్ ఓన్లీ పే పర్ యూజ్. నువ్వు 1 hour వాడితే 1 hour కే డబ్బులు పే చేయాలి. అదే మీ సర్వర్ లోకల్ లో పెట్టుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా అన్ని డబ్బులు పెట్టి సర్వర్ కొనేసి సర్వీస్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. అక్కడ ఏంటి, విత్ ఇన్ 5 minutes సర్వర్ రెడీ అయిపోతుంది, జస్ట్ క్రియేట్ అనగానే క్రియేట్ అయిపోతుంది. దాంట్లో మీ సర్వీస్ ఒక 10 నిమిషాలు డిప్లాయ్ చేసి 20 నిమిషాలు మీ సర్వర్ పడుకుంటుంది. అదే మీ ఫిజికల్ లోకల్ లో చేయాలంటే ఇట్ టేక్స్ టైం కదా. ఓకే ఓకే, అవునండి. సో అవర్ ఇన్స్టాలేషన్ ఇస్ కంప్లీటెడ్. ఓకే ఓకే, సో జస్ట్ ఐఎమ్ రీబూటింగ్ అండ్ యాక్చువల్లీ 9 o'clock శైలజ గారికి వేరే సెషన్ ఏదో ఉందని చెప్పారు. ఒకసారి రీబూట్ చేసిన తర్వాత మీకు
DCUI చూపిస్తాను, తర్వాత మన సెషన్ క్లోజ్ చేద్దాము. ఓకేనండి. టుమారో డు వి హ్యావ్ క్లాస్ రాజేంద్ర? హ్యాస్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్. సండే కదా, యాజ్ ఐఎమ్ ఫ్రీ, మీరు చెప్పండి మీ టైమింగ్స్. సో మండే పెట్టుకుందామండి, కానీ షార్ప్ 7:30 స్టార్ట్ చేస్తే మనకి ఏంటంటే కొంచెం ఎక్కువ టాపిక్ కవర్ అవుతుంది అండ్ మనం డిస్కస్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అన్నమాట. సో కంప్లీట్ గా ఒక 1 అవర్ మనము క్లాస్ తీసుకున్నా కానీ ఇంకో హాఫ్ అన్ అవర్ మీకు కంటిన్యూ డౌట్స్ ఉంటాయి, అవన్నీ క్లారిఫై చేయడానికి మనకు వస్తుంది మనకి. రైట్ రైట్ రైట్, షూర్ అండి. సండే వద్దులేండి, మీరు దొరికేది ఒక రోజే కదా, ఫ్రీగా ఉండొచ్చు అంటే ఫ్యామిలీతో పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే అండి. సో నేను మీకు ఈ సాఫ్ట్వేర్ అనేది నేను నా గూగుల్ డ్రైవ్ నుంచి నేను షేర్ చేస్తాను మీకు. ఓకే అండి, నా మెయిల్ ఐడి ఇవ్వనా? నేను శైలజ దగ్గర తీసుకుంటాను అండి. అంటే తను ఎలా షేర్ చేస్తుందో నాకు తెలియదు, సో తను షేర్ చేస్తుందో నన్ను షేర్ చేయమంటే తెలియదు. నేను దాంతో మాట్లాడి మీకు షేర్ చేస్తాను, బై 10:30 వరకు మీకు షేర్ చేస్తాను. సో వాట్ వీ డిడ్, ఇప్పటిదాకా మనం ఏం చేస్తామో అది మీరు రేపటి క్లాస్ వరకు కంప్లీట్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్. అంటే నేను ఇక్కడ చేస్తున్నాను కదా, సేమ్ అదే మీరు అక్కడ మళ్ళీ చేయొచ్చు అనమాట. సో మీరు ఇక్కడ స్ట్రక్ అయితే మళ్ళీ మనం ఒక 5 days తర్వాత చేశారనుకోండి, మళ్ళీ బ్యాక్ మొత్తం అన్ని క్లాస్ బ్యాక్ రావాల్సి వస్తుంది. ఏ రోజు తర్వాత చేశారనుకోండి ఇమ్మీడియట్ గా రిజాల్వ్ అయిపోతుంది. ఓకే ఓకే ఓకే. సో నేను నా ఈమెయిల్ ఐడి ఇచ్చాను, అందులో గూగుల్ డ్రైవ్ లో నుంచి నేను డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాను. ఓకే అండి. ఓకే, గూగుల్ డ్రైవ్ అంటే ఏది అండి, ఏ ఈమెయిల్ ఐడి మీది నేను డౌన్లోడ్ చేయడానికి? అది ఒకసారి నేను శైలేష్తో మాట్లాడతాను, అంటే నా మెయిల్ ఐడి నుంచి పంపిస్తుందా లేకపోతే వైభవ్ నుంచి పంపిస్తుందో నాకు తెలియదు. సో యాజ్ పర్ అవర్ కాంటాక్ట్ ఏంటంటే కమర్షియల్స్ కానీ మా కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ కానీ మేము షేర్ చేయకూడదు. ఓకే, సో అందుకని చెప్పేసి తనతో ఒకసారి మాట్లాడి తన తర్వాత మీకు షేర్ చేస్తాను. షూర్ అండి మరి. యా, సో దిస్ ఈస్ ద DCUI, డైరెక్ట్ కనెక్టింగ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఈ IP అడ్రస్ వచ్చింది మనకి, దీని నుంచి మనం కనెక్ట్ అవుతాం VSphere నుంచి. సో ఆఫ్టర్ ఇన్స్టలేషన్ యూ హ్యావ్ టు సీ దిస్ స్క్రీన్. ఓకే, so I will share the softwares, you give a try. If you are not able to do, we will do on Monday in the session only. Okay. So నేను చేసింది మీరు చూసిన దానికంటే మీ హ్యాండ్స్ తో మీరు చేస్తే మీకు హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి you are confident. రైట్ అండి. ఓకే అండి. షూర్ డెఫినెట్ అండి. థ్యాంక్స్ రాజా. థ్యాంక్ యూ. రైట్ అండి.